Good, good. Gut, als wir reden wollen, Shalom Aleichem, ההיעלמות. Bei Slawik meint Jiddisch, will ich sagen ein paar Wörter auf Jiddisch, danach auf Englisch. Ich bin sehr zufrieden zu öffnen auch die Präsentation von Ilan Sטבנס Buch Der Abgang in der jiddischen Übersetzung von Brorja Wiegand, was befindet sich mit uns, mit שלמה לרמן auch, aber er ist nicht mit uns derweil. Und wir haben schon Gatter gegeben von Brorja an andere Bücher, Liederbücher von Jiddisch mit englischer und hebräischer Übersetzung. Das ist das erste Mal, was der Levik Verlag gibt heraus eine Übersetzung von Englisch Prosebuch. Und ein erster meint, es kann sein ein zweiter und ein dritter. Und BMS und leider sind wir ein bisschen nicht so verbunden mit der englischen Welt. Und das ist sehr schlecht für uns und für die Welt. Und ich hoffe, dass das erste Buch wird öffnen eine Kurve, in welche durch verschiedene Fahnen und verständlich euch Übersetzungen, wenn wir sein mehr verbunden mit der Welt, mit der heutigen Welt. I just said that this book that we now translated to the Levik House, translated to Yiddish, Der Abgang, the disappearance from Ilan Sטבנס with 3 stories, is this first book from prose that we are launching in our publishing house. And in other ways also, we are a little bit disconnected with the English-speaking world that is practically the world. And I hope that after this book will come other translations from English to Yiddish, and from Yiddish to English too, in order that the people will be more aware what is going on in Yiddish literature, in English literature. As I noted in other opportunities, I particularly feel very close to Ilan Sṭבנס' biography because he was born in Mexico. His father was an actor, Yiddish actor. I was born in Argentina. My father was also a Yiddish actor, and this is enough. And from there, everyone went in his way. And I hope that a lot of things that happened in the past and happen today in the Latin American continent will be more known, and we will get more aware about them in Yiddish, in Spanish, and in other languages. Today, the continent is a little far away, but Yiddish, via Yiddish, of course also English, yes, but via Yiddish, we can connect what is going on there, Jewish life, general life, with things that are happening today. I'm very happy to be with you, and I give now Brorja to continue to conduct our meeting. Please, Brorja, sei so gut. Yes, schönen Dank, Daniel. Herzlichen Dank bei euch allen und herzlichen Shalom Aleichem. Ich bin sehr zufrieden, euch zu sehen auf der Simche. Lecker wird unser Buch Der Abgang von Ilan Sṭבנס übergesetzt auf Jiddisch. Das ist noch was heraus in einem Levik Verlag. Ilan Sṭבנס, der Mechaber, ist da mit uns. Will ich sagen ein paar Wörter wegen ihm. Ich meine, wir können reden mehr Jiddisch wie Englisch, aber ich will lernen seine Biografie auf Englisch. Ilan Sṭבנס,
author. Professor Ilan Stabans is the Louis Sebring Professor of Humanities, Latin American and Latino Culture at Amherst College, the co-founder of Great Books Summer Program, and the publisher of Restless Books. Check it out. Is euch mechaber von Bücher, wissenschaftliche Bücher wegen Lateinamerikaner Kultur, Spanglish und so weiter. Populärwissenschaftliche Bücher, Übersetzungen von Spanisch und andere Sprachen auf Englisch, zum Beispiel Arsamin-Werk. Ein Redaktor von interessanten Werk, zum Beispiel How Yiddish Changed America and How America Changed Yiddish. Und aber der Mechaber von Prosewerk, zum Beispiel Disappearance, was ist noch was heißt auf Jiddisch wie der Abgang. Es lassen wir lehnen etliche Abschnitten von dem Buch Der Abgang. Ich will Ilan früher etwas sagen. Ilan, would you like to say a few words about your work, The Disappearance? Yeah. Großen Dank, Beroria and Daniel and the house, the Leibig house. I will speak a little bit in English now, and I'll maybe switch later on to Yiddish and to Spanish very quickly, although I am assuming that many people here will not follow the Spanish. It is an enormous pleasure to be part of this and to have the book, The Disappearance, translated into Yiddish. I was mentioning in a previous conversation with Brurya that there is a legendary encounter between Agnon and Sol Bello, in which Sol Bello visits Agnon in Israel, and they debate the future of Jewish literature. And Agnon asks Bello about his own standing in the English language, and Bello is very proud of it and says that everybody reads in English, and all Jews can understand English at that point. This is the 1960s, the 1970s. But Agnon, Shmuel Yosef Agnon says it is in Hebrew that the Jewish books will be stored for perpetuity. And if you are translated into Hebrew, you're saved. I instead think that in order to be saved in perpetuity, you have to be translated into Yiddish. Yiddish is my mama lashon. It's a language in which I grew up in, and I am immensely proud of this beautiful translation that just appeared and of the work that שלמה and especially Brurya have done. The collection is made of 3 stories that have had a wonderful fortune in different parts of the world. They have been adapted into the stage, into film, in radio. The first story, The Disappearance, is about, it's based on a true series of events that happen in Belgium. And it rotates around the scandalous self-kidnapping of a Jewish author in Belgium in the late 80s, in which he, a famous legendary stage star, orchestrated in order to bring attention to the rise of neo-Nazis in a number of places in Belgium. I am going to read just a couple of paragraphs of the very beginning in order to give you a taste of the English. But I should say, so this is told in the whole story is told from through a relationship between the narrator and a friend of his, who Yossi, who has been following the story and sending material to the narrator through clippings in the mail
and letters and so on and so forth. But before I do so, very quickly, I should say the stories, though written in English, some of them started in Spanish, and then I wrote the original in English. They retranslated them into Spanish, so calling them original in English is in and of itself not simple. This is the way the disappearance starts. I wonder if stomach cancer is one of the prices one might pay for gluttony, for that is what killed Martin Sattendrop at the age of 71. It was my old friend, Yossi Strigler, who wrote informing me of the death of the corpulent, legendary actor in the heart of the Belgian Pays Noir. It was in Charleroi, the city named after a bewitched, dull Spanish king, where Sattendrop lost his footing. And it was there that he made his final exit from the stage too. Yossi sent me a long, poignant letter along with clippings of the obituary published in The Telegraph, where Sattendrop's disappearance in Brussels, it made headlines and it was dubbed the Wegzinning, is recorded in detail. I read what he had sent me about the life and the death and the deceit, and I put it away. There, Yossi's style is succinct, affable, yet also agonizing, a reflection not only of the way his mind works, but of the debates we used to have. He believed Belgian Jews never felt fully at home and were even more at risk given the rapidly growing number of Muslim immigrants. For Yossi, the future was suffocating, unstable. Back to you. Oh, let me add one more paragraph. I read attentively what Yossi sent me, that he decided after all these years to mail these things to me. I've changed addresses 7 times since we last saw each other, might show that friendship triumphs over passing disagreements. But it is also proof of despairing, that despairing has not ended, and that clandestinely, Yossi remains eager to prove his point. Or has he finally capitulated and accepted mine? Brurya has put the Yiddish on the screen for everybody to follow. Der Abgang. Ich frag sich ob Morgenrak, is ein Preis, was mir wird davon zahlen für Fresserei. Mach mis das ist, was es hat weggehaget, Martin Sattendrop, in Alter von 71 Jahren. Es ist gewesen mein alter Chaver, Yossi Strigler, was hat geschrieben, gedem zu losen wissen, wegen dem Tod von einem korpulenten, legendären Akteur in einem Summit Center von einem belgischen Pays Noir. Es ist gewesen in Charleroi, in der Stadt auf den Namen von einer bekischeften, nutnem spanischen Melech, wo Sattendrop hat verloren den Boden unter die Fies. Und es ist euch gewesen dort, wo hat gehabt seinen letzten Abgang von der Bühne. Yossi hat mir geschickt einen langen, riechendigen Brief, in einem mit einem Abschnitt von einem Nekrolog, was es heraus in der Telegraph, wo Sattendrops verschwinden. In Brüssel ist es hereingefallen auf den ersten Seite von den Zeitungen und mir hat es angerufen, de Verdwijning, wird beschrieben mit alle Pitschewkes. Ich habe gelernt das, was hat mir geschickt, wegen dem Leben und dem Tod und dem Abnorrerei, und ich habe es auch weggelegt. Yossis Stil dort, es gewinnt tamzistig, zugelassen, aber euch voll mit Jesurim. Was spiegelt nicht bloß ab, dem Eufen, wie sei es Arbeit sein Meier, nur euch die wie Kuchen, was mir pflegen führen. Hat geglebt, als die belgische Jiden haben sich keinmal nicht gefehlt im Ganzen in der Heim. Und als sie stehen, auf viele noch mehr in Sarkone jetzt, so lieb der gich wachsende Zahl von muslimänischen Immigranten. Für Yossin ist die Zukunft gewähnt erstickendig, unsicher.
Ich habe noch einmal übergelehnt mit Kavanne, das, was Jossi hat mir geschickt. Das, was hat beschlossen, noch die alle Jahren, mit wegzuschicken, auch die Sachen. Ich habe gebeten, meine Adresse 7 Mal, sind mir um sich gesendet zum letzten Mal. Du weißt, Efscher, als Freundschaft ist stärker, von alle zeitweilige Machleukesen. Aber es ist euch eine Reihe, als das Sparen sich, hat sich nicht geendigt. Es besot Zeudes. Es Jossi noch als ein Ballen zu der Weisen, als ist gerecht. Oder hat sich so kurz auf untergegeben und anerkennt, dass ich bin gerecht? Und jetzt ich will lernen einen anderen Meise. Der Name von den Meise ist in Spanish, Morirse está en hebreo. This story is the longest story in the book. And it rotates around the death of a patriarch, Jewish patriarch in Mexico City. The patriarch never really shows up in the story. It is the Shiva that the entire family gathers into, through which we follow and reconstruct his death. We get to understand very quickly a very dysfunctional family, Jewish family, like all Jewish families. And there is a mystery at the heart of the death of this patriarch. The story is told in the little chapters, each for another day of the Shiva. And the section that I'm going to be reading now includes 2 main characters of the story, Nicolas and Galia. Nicolas is an Orthodox Jew who many years ago left Mexico City because he was involved in the robbery of a bank, and his family shipped him to Israel in order not to have more trouble with him in Mexico. And Galia is his younger cousin. She is very attractive, and we get to understand as the story develops, a kind of crush between them, an incestuous crush that the story keeps on exploring. This takes place the first day. Nicolas took out a set of memorial candles from his suitcase. He then went to the kitchen where he found an empty wine bottle. He washed it in the sink, dried it, and returned to his room. Galia followed him as he put the items on a table near the wall in the dining room, where they would be visible, yet people would not stumble on them. "What are they for?" she asked. Just as the Hebra Kadisha did at the cemetery, these candles need to be lighted with a bottle of water nearby. She was puzzled. "I don't get it." He responds, "The soul lives in light, on light and water. By Friday, both will be gone. I understand the fact that the wax will ultimately be consumed," says Galia, "but the water, Moshe will drink it." Moshe is the name of the patriarch. Nicholas responded. Nicholas took a glass and filled it with water from the bathroom sink. Galia followed him, amused. His spirit will need replenishment for the journey. "Morirse está en hebreo," she replied. She meant it as a reconfiguration of a famous saying in Spanish, estar en chino, to be in Chinese, a language with a graphic system deemed almost undecipherable. If a task, say putting a jigsaw puzzle together, was penciled by someone to be too daunting, a person would say, "El rompecabezas está en chino." For Galia, though, Chinese and Hebrew were synonymous: foreign, distant, enigmatic. Der erste Tag.
Nikolaus hat herausgenommen etliche Schammerlicht in sein Waliske. Dennoch ist gegangen in Kich, wo hat gefunden eine ledige Weinflasche. Hat sie ausgewaschen in einem Abguss, sie abgetrickend und ist zurück herein zu sich ins Zimmer. Gallia ist ihm nachgegangen. Beschasse hat weggestellt die Sachen auf den Tisch neben der Wand von dem Esszimmer. Und man wird sie können sehen, aber man wird sich nicht anstoßen und man wird sich nicht anschlagen in sie. Zu was darf man das? Hat sie gefragt. Punkt so wie die Chevre Kadische hat es getan auf den Beiseilen, darf man zünden die Licht nur zu einer Flasche Wasser. Sie ist gewinn gepläfft. Ich verstehe das nicht. Die Neshama lebt von Licht und Wasser. Freizig, warum beide mehr nicht sein? Ich verstehe den Fakt, dass der Wachs wird so kurz auf sein vernetzt, aber das Wasser? Moshe wird es trinken, hat Nikolaus geantwortet. Hat genommen ein Glas und es angefüllt mit Wasser von dem Waschtisch im Badzimmer. Gallia ist ihm nachgegangen mit der Gelächter. Seine Schamme wird auf eine Erlaubung für ihre Sehe. Morirse ist ein Hebräer. Sterben ist auf Hebräisch, hat sie geantwortet. Sie hat es gemeint wie eine Paraphrase von einem bewussten Wörter auf Spanisch. Es da in China, sein auf Chinesisch. Sprach mit einem grafischen System, was mir hat betrachtet wie unmöglich zu dechiffrieren. Wenn eine Aufgabe, le Moschel zum Neufstellen ein Bild retten nicht, hat für Emerson ausgesehen zu schwer, pflegt sagen, el rompecabezas está en China. Das Bild retten nicht, ist auf Chinesisch. Nur für Gallien sind Chinesisch und Hebräisch gewähnt wie Synonymen. Fremd, weit, mysteriös. Yes. Wollt gewollt fragen wegen Jiddisch in Mexico. The idea for the story. What was Jewish life like in Mexico? What's the situation of Yiddish in Mexico? Is the story based on real events, real people you met when you were still living in Mexico? Can you say a few words? Thank you, Broria. Gracias. As Daniel mentioned at the beginning, I was born and raised in Mexico. I am the grandchild of immigrants, Yiddish speakers who came from the Pale of Settlement, from Poland and the Ukraine, Belarus, Bessarabia, other parts of Eastern Europe. My Boves and Zaydes arrived in the 1910s. Some of them wanted to come to the United States. A few relatives ended up in Argentina. Argentina was, as many of you know, a big magnet of Jewish immigration, particularly the agricultural colonies sponsored by Baron Maurice de Hirsch and the Alliance Israélite Universelle. Mexico was an important center, but not as big. Right now has between 35 and 40,000 Jews, whereas Argentina has 180, 200,000. Yiddish was the language of my grandparents and of my parents, and the language of instruction and of daily life when I was growing up, still in the 60s and in the 70s. I went Gegangen to the Yiddish Schule. I learned Yiddish. I learned history in Mexico. And then something happened in the 1970s. The letters and letterkes began to die or to retire. And the Mexican Jewish community made a pact, as we saw it, with Israel, with Zionism, and a series of shlichim
began to arrive in Mexico and replaced the Yiddish instructors. And though Hebrew had already been an important language also in the school, it superseded Yiddish and almost replaced it. So I am one of the last generations, of the last classes where Yiddish became a form of communication. As you can hear it, Yiddish is very important for me, and I don't speak it often. I can understand everything, and I can read everything, and I speak it with lots of difficulty since I have forgotten it and I have adopted other languages along the way. Today, Yiddish in Mexico is a subject of nostalgia. There are groups of young people who are returning to Yiddish as they are in other parts of the Jewish world. Yiddish is not taught to younger generations anymore, unfortunately. And I maybe conclude this part, Victoria, by saying that while I was learning Yiddish at the shul or speak at the shule or speaking Yiddish with the grandparents and parents and friends, I disliked it thoroughly. I thought it was forced on me. My parents were making a big mistake in teaching me a language that had almost disappeared during the Holocaust, and there was no practical reason for me to be learning it. I needed to instead, in my view, as a young man, learn French or English. English was not part of the instruction at that point. Only later, after I left Mexico and I lived in Israel for some time, and then Europe, and eventually settled in the United States, did I realize the impact that Yiddish had on my education and how it is in the basement of everything that I do in any language. It's the core, the essence. And I have had a return to Yiddish in many ways as a scholar of Jewish literatures and of Yiddish literature, and as a writer with strong interest in Jewish languages. Schönen Dank, Ilan. Ich bin sehr zufrieden, dass du bist zurück zu Jiddisch. Und hast du es gewollt, dass wir so übersetzen dein Buch auf Jiddisch? Ja. Yes. Ich weiß, als Daniel hat zugegrätscht ein paar Abschnitten von der letzten Erzählung, wo sich auch übergesetzt wie der Fotokopiernik, was auf Englisch heißt es Xerox Man, wir können reden wegen dem Titel euch, ist Daniel, willst lehnen die paar Abschnitten? Ich will Ilan sagen ein paar Wörter früher wegen der Erzählung. I can say a word or two. It's the last, shortest of all three stories in the book, and it takes place in New York City. It is the story of a character called Ilan, who encounters an Argentine-born Orthodox Jew on the subway, he finds out, Ilan, as the narrator, obsessed with Xeroxing certain old Jewish texts, and he doesn't quite understand what's the obsession about, until he one day reads in the news that this man has been arrested because of the theft of some of the most important rare Jewish books in important archives in special collections in the city, and that he has a twisted theory that he needs to rescue the books for posterity by Xeroxing them. But he wants to do it in a way as close to God's design as possible. That is, photocopying the entire thing, but making it imperfect by eliminating one crucial but secret page that nobody will know, because he believes the world is imperfect and survival has to be done through imperfection. Daniel?
Gut, ich will lehnen einen kurzen Paragraph oder Erzählung und in allgemein die Themen von Fotokopiernik oder Fotokopiernik ist sehr eine einseitige Thema, auch eine universale. Mit Jahren zurück ist das nicht gewesen und es öffnet so viel dem Dimion zu trachten, was alles kämen dann mit Fotokopieren. Wir werden plötzlich mal so reich. Wir können nehmen eine Arigkeit und es fotokopieren 1000 Mal und es wird sehr wichtig. Es ist 1000 Mal. Gut, von Ilan Sטבנס, die dritte Erzählung der Fotokopiernik. Wir sehen nicht den Text, das hört sich zu gut. Wenn die Polizei hat übergeguckt sein Tiere auf Columbus Avenue, haben sie gefunden große Kasten mit Fotokopies. Die dosige Kasten sind nicht gewesen katalogiert, nicht Leutentitel und nicht Leutennummer. Sie sind positiv angeworfen auf Traf, trotz die Fotokopies Guffe sind mamisch keinmal nicht gewesen ausgemischt. Staflowitsches Fall hat stimuliert eine hitzige Debatte wegen Unionen von Druckrecht und von dem Ausborgsystem von Bibliotheken. Hat auch gehören gewesen eine Szene לגבי orthodoxische Juden, was will nicht sein kein Teil von der modernen Welt. Es ist ein mamisch achidisch, hat mir gesagt Morris, und ich habe ihn gesehen in den Foxy-Copies, nachdem wieder der Rahmen sich ein bisschen beruhigt. Als die Polizei ist keinmal nicht gekommen zu mir. Ich stelle sich vor, als gedei nicht herauszurufen kein Schad, hat sich Staflowitsch mit Tome benutzt mit dem Dienst von verschiedenen Fotokopierkromen. Ich habe sicher keinmal nicht gesehen, also soll auch fotokopiert mehr wie ein Dutz von den 300 Foren, wo seine Gewinn ausbehalten in sein Tiere. Morris und ich haben weitergeredet wegen seinen berühmtesten Koine. Nur was mehr, ich habe sich hereingetracht in der ganzen Meise, als weniger habe ich sich gefühlt neuen zu ihr Iker. Ich habe sich oft mal ausgemalt, Staflowitschen in seiner Twisekammer allein, aber nicht einsam, neugierig zu wissen, was mir getan mit seiner Sammlung von Fotokopies. Es ist nur gewesen, wenn die biografische Skizze in Harpers ist raus mit ein paar Chadoschen später, als es hat sich bewiesen, ein vollständiger Bild der Holofoches bei mir in die Augen. Der Bechaber ist gewesen der Einzige, was hat gemerkt, interviewieren Staflowitschen persönlich von Zeit zu Zeit und hat ausgegraben, bräckliche Informationen wegen seiner Vergangenheit, was keiner hat sich früher nicht gerechnet mit sie. Le Moschel seine Argentiner Wurzeln und seine New Yorker Scheichessen. Ich habe Feind gehabt, meine orthodoxische jüdische Erziehung in Buenos Aires, hat Staflowitsch gesagt. Alles Ding ist gewesen nicht originell, hat Staflowitsch gesagt. Der spanisch-redende amerikanische Kontinent ist eine reine Imitation. Startet sich zu sein, also wie Europa, also wie die Vereinigten Staaten, aber wird keinmal nicht sein, also. Und wegen New York hat gesagt, genug derweil. Bis dann. Schönen Dank, Daniel. Selbst es geht zu reden wegen Übersetzen von Jiddisch und Erika auf Jiddisch und befragt die Übersetzung von dem Buch. Ilan, do you have any questions for me in this respect? I do have, and I would like you to
reflect. I have heard you say this before, and I love the passion and commitment that your answer conveyed. So I believe the audience will enjoy it. If you could reflect on the choice for the book's title, Afghaang, and thus also for the title of the first story, The Disappearance. How did you reach this, the decision to choose this word among the many options? What other titles were available out there? When somebody translates into a language, any language, it is not only the choice that we want, but the panorama, the history of how that word has been used in the past. I'd love for me to hear it again, and for the audience also to appreciate. Gut, das mal will ich einfach auf Jiddisch. Ich habe sich lange reingetracht, wie soll übersetzen, The Disappearance. Ich habe reingeguckt in Wörterbücher, der ich in einem herumnehmigen englisch-jiddischen Wörterbuch, oder dem herumnehmigen englisch-jiddischen Wörterbuch, was ist redaktiert von Gittelschächter, Wischwannert und Herschel Gläser. Schon aus der zweiten Auflage jetzt, 2021. Und ich habe gefunden dort dem abstrakten Substantiv die Verschwindung, was mir heutzutage sehr selten. Und ich habe gefunden dort etliche verbale Konstruktionen. Das verfallen wären, Nelem wären, verschwunden wären. Nun stellt sich vor, der Titel von einem Buch, das verschwunden wären, von Ilan Stabans. Das klingt schrecklich. Das habe ich getracht weiter. Und ich habe sich gedacht, das ist da ein Wort, der Abgang. Was kennt ihr meinen Disappearance, aber es kann euch meinen als auch andere Sachen. Aber der ist Abgang und im Artikel der Titel von sehr bekannter Novelle von David Bergelssonen, Odyssee. Es ist zum ersten Mal heraus in einem Journal Eigens in 1920 und dann noch in Buchform in Kiew von der Kulturliga 1921. Es ist eine sehr schöne zweisprachige Ausgabe von dem Buch auf Jiddisch und auf Englisch in 2 Bänden, redaktiert und übersetzt von Joseph Sherman, Zichroine Livroche. Und hat übersetzt dem englischen Titel wie Descent. Das ist es auf Englisch, das ist es auf Jiddisch. Und ich habe sich hereingetracht in der Abgang. Und er guckt jetzt an in einem größten Wörterbuch von der jiddischen Sprache. Was ist heraus in New York und Jerusalem 1980, adaptiert von Judel Mark. So hat gesagt, sein ein herumnehmiger Wörterbuch von der ganzen jiddischen Sprache. Aber bis zum einzigen Tag sind heraus 4 Bände, 4 schwere Bände mit dem Os Aleph. Es habe ich geguckt dort und es sind da 10 verschiedene Teilchen von dem Wort Abgang. Und wenn man guckt auf ein Verb abgehen, von wann ein Abgang nennt sich, es sind da ganze 25 verschiedene Bedeutungen. Zwischen die Bedeutungen von Abgang sind etwas Akt oder Resultat von Abgehen. Abgang von einer Aktion von der Biene, was ist sehr passig für unsere erste Erzählung, wo unser Held Martin Sutendrop hat seinen letzten Abgang von der Biene. Das Verschwinden, das Verschwundenwerden, und das ist Punkt der Titel von unserer Erzählung und von unserem Buch. Verlust
onweer. Der Verb kann euch meinen vorbeigehen, zu gehen, vergehen, sein im Prozess von nicht wären und auch viele sterben. Das ist aber der euch passig für der erste Erzählung, und bei euch für der zweite Erzählung. Sterben ist auf Hebräisch. Morirse ist da in Hebräer. Aber ich gemeint, dass das ist manchmal ein passiger Titel für der Erzählung und für dem Band von der Erzählung. I just simply want to react to this, Brurya, in a way that echoes the previous conversation that you and I had. It took place at Oxford, and the one in your explanation right now. There is a famous and infamous story about a translator who forces himself to live next to Borges, Jorge Luis Borges, the legendary Argentine writer. He travels to Argentina. He meets Borges in Cambridge, Massachusetts, but persuades Borges, who was, by all accounts, a man of weak will in social circles, persuades him to travel with him to Buenos Aires and to translate his work next to him at the Biblioteca Nacional, the Central Library. And Borges and this man create a friendship. And during that friendship, this translator benefits from the dialogues that he has with Borges and produces a very worthy translation that is not described as a collaboration between the two, but it truly is. What is interesting about this story is that at some point, the personality of the translator is such that he persuades Borges to change the Spanish original based on the decisions that he had for the English translation, so that the next time that a story by Borges in Spanish is reprinted, it will change certain words based on what took place in the English translation. And it's controversial. And Borges, in the end, decides to get rid of this translator. In my case, I am in awe by the translation that you have done. And I feel a gratitude and the admiration. I also think what would happen if, now that you've taken me on a tour of the various echoes of the word disappearance, the afghaang, in Yiddish, what other possibilities for the title in English would exist? The exit, as in exiting from the stage, the vanishing, as in disappearing, but in a more metaphysical sense. And to you, because of one of the connotations, the non-being, which though it would be really unpoetic, it really speaks to the fact that Satendrop feels that the situation of the Belgian Jews increasingly is about non-being in their own country. I'm very happy with the word the disappearance and wouldn't really change it. But as an author, simply benefited from the tour that your exploration of the meaning of the word in Yiddish took me into. I would like just to add something very short. You know, I am very interested in the subject of intonation, and in particular, Yiddish intonation, yes? When we say the disappearance, or in Spanish, la desaparición, the accent is in the second part of the word, yes? In Yiddish, we say der Opgang. That means the prefix is accented, and the prefix is very strong, is very dynamic, up, out.
op is very, very clear to out, yes? And this gives to the Yiddish word, and in general, when you have other words, they give a great dynamic, you know, is a potential, yes, and a character. I read now, for example, from Shalom, we have been reading a play, Motke Galef, yes? And when an actor is leaving the stage, is written in Klammern, in parentheses, is written op. Yes, op, that means, but that means there is, he's going out, yes. Perhaps today people write Gaitarois, Gaitarois, but in that time it was enough there op, yes. This is just what I wanted to remark. Dank voor dem, Daniel. Ilan, do you have any other questions for me about translation? Go ahead, Daniel. No, Vivi Lax wants to say something from London. Vivi. Open your microphone, otherwise. You want to say something? Open your... You can't, no? You can't put... Shira, please open Vivi Lax's microphone, yes? Shira, do you hear me? Sorry, what, Daniel? Can you open Vivi Lax's microphone? She wants to say something. Yes. I opened. You open her? Yeah. Yeah, there you go. Hooray, yes, I can speak now. Thank you. That was really, really fascinating, what you were just saying, Daniel. And it was really fascinating hearing from you, Ilan, about your communication with Brorria on the way the Yiddish translation has made you rethink some of the connotations of the words in English. And I mean, it makes me think a few things. It makes me think, first of all, about the relationship between a translator and the writer. And I've been translating pieces which are from writers who are no longer alive. And you're there going like, would they like that? I mean, it's sort of, there's something very different going on. But one of the things that's really interesting also is to look at other translations of those people who aren't alive anymore, because they, and if you can, and I have a couple of times with Liski, seen the problems that he's had with his translators and actually not use those translators. So it's that was really fascinating. Thank you very much. I guess the question that I have comes from what Daniel said, but I think you'll all have something to say about it. Which is when Daniel was talking, I was thinking, there's a difference between reading something and hearing it, yeah, or reading it aloud. And I think with short stories, often there is a place for reading them aloud, much more than novels, obviously. So when you have what you were saying about disappearance, whatever, and the way that the emphasis will fall. So my question, I guess, is when you're writing, both of you, Ilan and Brorria, when you're translating, are you thinking only about someone reading the material themselves, or are you thinking about them hearing it as well? So as you're writing, are you thinking of writing for it to be read aloud, or only for it to be read? And if so, is there something that you need to think about that's different in each of those situations? Is that clear? Okay. Maybe Brorria, I'll start and then I'll send it to you. I am an immigrant and a child of immigrants. And also, as Daniel said, the son of an actor. Maybe my relationship with Spanish and Yiddish is more written than oral. My relationship with English is absolutely oral and then written. I was first exposed to how Yiddish sounds and then how Yiddish
how English sounds, and then how English is written on the page. That encounter lives with me. And whenever I'm writing in English, I hear the words in my head in a way that I don't hear them when I write an original story in Spanish or in any other language that I write in. And I also hear my father's Spanish and my father's Yiddish in my head, because both languages were very, I connect them very much to how my father used language, both as a speaker of those languages and as an actor. I would say my father's grammar was the grammar of Spanish and Yiddish, and the grammar of the body as an actor, which was equally important. I heard for the first time, I read Brorya's beautiful translations. I was struck by how they read, but I heard them for the first time about a week ago when she read these portions in Oxford when we did an event together. And her voice, now that I reread them, is how the Yiddish sounds to me. I was asking myself during that event if I had imagined the Yiddish with a female voice or a male voice, if I had imagined the Yiddish with an older voice or a younger voice, because for me, Yiddish is now the language of older people. And Brorya is not the age of the image that I have in my mind. So it's refreshing for me to hear the Yiddish that Brorya wrote in her voice. It rejuvenates the way I appreciate the stories. Herr Preismeier, es ist sehr fein, das zu hören. Ich schreibe Poesie. Und ich schreibe Poesie, aber ich habe euch sehr lieb zu lernen Poesie. Und es ist mir sehr wichtig, wenn ich lerne Form ein Poesie von eurem. Also es soll klingen wie Poesie, also es soll klingen schön und es soll haben am Mein und dass man soll können verstehen, was es meint. Und ich spiele sich mit meinem Chor, wenn ich lerne Poesie. Und ich habe geprüft, dass dann euch ein bisschen jetzt, wenn ich habe gelernt, Ilans Prose in meiner jiddischer Übersetzung. Entschuldige eine Sekunde, was ich habe, ja, aber ich habe früher nicht gesagt, als der Ob, wie alle Akzente in Jiddisch, sind in dem niedrigsten Ton, was ist anders und in Kontrast zu anderen Sprachen, was wir reden, ob es Hebräisch oder Englisch und Spanisch. Ja. Es befindet sich mit uns שלמה Lärman, was hat euch beigetragen zu der Übersetzung, aber ist jetzt verstummt. Ich will fragen, Shira, can you open please Shlomo Lärman? Shira, Shlomo, kannst du öffnen dein Mikrofon oder nicht? Okay. Efter willst du sagen, ein bisschen wegen der Literatur, wegen der Erzählungen? Wegen was willst du so noch reden? Du bestimmt, nicht ich. Aber ich habe gemeint zu sagen, wir reden das auch wegen der Übersetzungen und dem Prozess von Übersetzen und euch die Konsequenzen, was wir können einmal von der Übersetzung sich umkehren zum Original und es verbessern. Aber rede ein bisschen wegen der Erzählungen oder wegen eine von den Erzählungen Gufe, ja? Faktisch. Du hast gelernt, das ganze Buch sei auf Englisch? No, ich habe es gelernt faktisch auf Spanisch. Auf Spanisch, ja. Ja, alle drei
alle 3 Meisters habe ich gelernt auf Spanisch. Und faktisch ist mir gewesen, eine Sache geringer überzusetzen in spanischen Luschen anstatt auf Englisch. Du und dort habe ich heute da reingekickt in englischen Text, zu sehen, öfter mache ich nicht kein Dussen, aber wie soll es sein, wenn ich habe übergesetzt, habe ich gehabt eine große, starke Nuhe von der ganzen Beschreibung wegen der jüdischen Atmosphäre in Mexiko, weil ich bin mehr gewesen bekannt mit der Argentinier-Zwiebel, aber von mir ist gewesen, es faktisch das erste Mal, wo ich sich bekannt mit der Problematik von dem Mexikaner-Judentum. In dem Hinsicht ist von mir gewesen, beim Tage eine sehr große Vergnügen. Und ich habe sehr, nachher habe ich übergelernt, knapp das ganze Spanisch Bücher, was Ilan hat sie gereicht. Das ist das Bücher, das heißt Lengua Fresca. Und was Sachartikel, sehr interessant, aber außergewöhnlich interessant, sehr prächtige Anthologie von Literatur und von Publizistik. Und wie soll man sagen, ich gewähne eine Doppelvergnügen. Ich sei übersetzen, in ich sei sich bekennen mit dem Talent von Sטבנס, noch besser im Gewinn, das Surprise, was ich gesehen, also er hat übergesetzt im kleinen Prinz auf Span-Englisch. Und das ist gewesen, ich habe die Übersetzung auf Span-Englisch von dem kleinen Prinz habe ich in meiner Kollektion. Und es ist mir sehr, sehr interessant. Wie soll es sein? Danke, größten Dank für die ganze Aufgabe. Und ich danke euch, Ilan. Größten Dank, John. Ich will betonen, also שלמה, לרמן gehört faktisch zu der Lateinamerikaner Mafia. Ist der Zeugen geworden in Argentinien, ist nicht geboren in Argentinien, aber ist gekommen als Kind, ja. Also ich will sagen noch ein Wort. David, willst du etwas sagen? Gut. Ich habe gewollt sagen, wir reden, als man übergesetzt im Buch, auf Jiddisch, und es ist sehr schön, wie also es kann klingen und so weiter. Aber nimmt die Nacht, als das Buch kann einzutag der gehen zu Jiddisch-Liebhabers über der ganzen Welt. Und das hat er bedeutet, was ist nicht nur Jiddisch. Das heißt, dass das Buch, der Übergang, wird sich treffen und verbinden mit verschiedenen Mentalitäten und Geschichten, was befinden sich in Argentinien und in Moskau und in der Sache andere Länder. Und was sind, ich wollte gesagt, gebildete Menschen, ja, was ein größer Teil von sie hat beschlossen, als Jiddisch soll werden seine Sprache. Darüber ist sehr wichtig, euch zu verkaufen, dem Buch. Es ist sehr leicht zu bestellen, dem Buch. Nehmt es nach. Ihr geht da rein, ihr schreibt leivik.com und also geht ihr rein in unser Bücherkram. Ja? Also das freut mich sehr, zu wissen, dass es ist da ein Neulem. Es ist nicht nur, dass wir haben getan, eine Übersetzung und alles gegeben das Buch. Es ist da ein wachsendiger Eulem, was wird dann pflegen, die 3 Erzählungen, und das, danke, der freut mich sehr. Brorja. Danke, Daniel. Kannst du reinschreiben in einem Schmußkästel, wie man kann bestellen das Buch, weil es ist wichtig, dass man so Tage bestellen das Buch. Ja, gut. Ich schreibe jetzt dem allgemeinen
Und schönen Dank, Tamaran, für ein erster Koyach. Und David, schönen Dank für eine Adresse. Und David, mit auf der Monen euch. Ich habe gehört ein Stückchen Hilfe von dir mit der ersten Erzählung, weil das sind da Sachwörter und Ausdrucken auf Holländisch. Was ist eine Sprache, was ich kenne. Und ich habe nicht gewusst, wie soll herauszuretten, etliche Sätze und Ausdrucken auf Holländisch. Und wie man darf es schreiben auf Transliteration auf Jiddisch. Habe ich sich gewohnt zu meinem gewesenen Jiddisch-Student, avancierten Jiddisch-Student in Oxford, was kein gut Holländisch, und er hat mir gut geholfen und rekordiert die alle Wörter, der Telegraph und also weiter. Und ich hoffe es gut transliteriert und gut herausgesagt, mehr oder weniger gut herausgesagt, und ich habe gelernt früher. Vielen Dank. Gut. Ilan, should we translate? Should we talk a bit more about translation? Do you have any other questions? Maybe we can conclude, Brorיה, with a question. I translate from Yiddish into English, from other languages into English, and including, you were talking about your wonderful student, David, including as of maybe the past 4 or 5 years, from languages that I don't know into English, that poetry in particular. We can talk about it on another occasion. But I think it would be fitting to conclude by reflecting on the bidirectional movement of translating from Yiddish into other languages and from other languages into Yiddish. For it's a fact that the world of Yiddish is, though being revitalized, a rather limited world in terms of publishing, book distribution, dissemination of the literature itself that is not online, that is in book form. And I see this as a heroic effort, both by you and by Beit Leivik. The fact that the book is being made available in Yiddish, in book form, in 2022 is very different than being translated from the Yiddish into English or the Yiddish into another language in 1930 or 1940. So I'd like to ask you, maybe as a way of wrapping things up, to reflect on the difference of that bi-directional effort of translating out of Yiddish so as to make Yiddish literature known. It is the equivalent of, say, reading the classics in Latin in other languages, because many people don't read Latin these days. So we go to Ovid and others in order to read them. That is the situation of Yiddish. Then translating, say, a novel by an author into Latin now, which would be more of an exercise in scholarship. I'd love to hear your thoughts on that. Eine interessante Frage. Ich meine, dass man kann nicht vergleichen Jiddisch und Latein, weil Jiddisch ist noch als eine Gerätesprache und eine Sprache von Schöpferischkeit. Und ich meine, es sind mehr nicht kein Sachmenschen, die reden Latein. Sind heraus die letzten etliche Jahre Sach Übersetzungen von Jiddisch auf Englisch. Das ist wunderlich. Und der Jiddische Büchercenter in Amherst tut manchmal eine gute Arbeit. Sie kleiden uns Übersetzer und sie arbeiten mit sie. Und sie haben einen Verlag und es gehen heraus jetzt das Sachübersetzungen
von der jüdischen Literatur auf Englisch, was ist eine gute und eine wichtige Sache. Ich bin befreit zufrieden, als mir hat noch einmal entdeckt, Schreiberins, Poetesses, jüdische Schreiberins, was mir hat den ganzen vergessen sei. Und es sind auch etliche interessante Werke von jüdischen Schreiberins, wie Blume Lempel im Moschel oder Salomea Perl, so eine wunderliche zweisprachige Ausgabe mit einer englischen Übersetzung mit dem jüdischen Original und so weiter. Aber es gehen auch ein paar Sachen weniger Werk übergesetzt von Englisch auf Jiddisch. Und es ist auch ein hübsch bisschen die letzten etliche Jahre, in dem 21. Jahrhundert, der Kinderliteratur. Und das ist interessant. Es ist auch letztens sehr gute Übersetzung von Harry Potter und der philosophische Stein von Arele wie Schwanat, sehr gut übergesetzt. Ja, warte, Schleime Lehrmanns Übersetzung von Der kleine Prinz. Was noch? Die Katz der Pajatz, übergesetzt von Schollenberger. Und noch, das ist doch eine Sache. Aber es sind doch weniger Übersetzungen von der Literatur für die Erwachsenen heutzutage. Es ist doch ein bisschen. Ich habe da auf mein Politz Bertolt Brechts Die Dreieropera. Ephraim Kishon auf Jiddisch, übergesetzt von Hebräisch. Etliche andere Sachen, sehr interessant. Rivke Bassmanns wunderliche Übersetzung von einem hebräischen, von einem Iraker-hebräischen Poet Ronny Somek. Ich bin ein Iraker-Pyjama, euch herausgegeben von dem Leibig Verlag. Eine zweisprachige Ausgabe auf Jiddisch und Hebräisch. Es ist doch eine Sache weniger auf Jiddisch, übergesetzt auf Jiddisch von anderen Sprachen, wie übergesetzt von Jiddisch auf Englisch und andere Sprachen. Es ist eine lange Tradition, überzusetzen die Weltliteratur auf Jiddisch. Und unser Buch, was ist noch heraus in dem Leibig Verlag, ist ein Hemmschicht von der langen Tradition, überzusetzen auf Jiddisch. Es gibt so ein anderer linguistische Madrege für die jiddische Sprache. Es gibt so etwas zum Kanon von der Literatur auf Jiddisch. Und es weiß die Möglichkeit, wie soll sich auszudrücken auf Jiddisch in dem 21. Jahrhundert. Und die Möglichkeit von Schäferischkeit auf Jiddisch. Und Übersetzung ist euch ein Akt von Schäferischkeit. Das ist alles, was ich habe zu sagen jetzt. Extraordinary, fascinating. Back to you. Ich will sagen, etwas bekitzer, sehr bekitzer, was breiter da ist, die Problem von Übersetzen, in Israel. Menschen, die Mehrheit von der Bevölkerung, euch gebildete Menschen, haben keine Ahnung nicht, was die jüdische Literatur ist. Sie wissen, dass die Sprache Jiddisch, als man redet über die jüdische Literatur, was spiegelt ab das jüdische Leben mit sich hunderter Jahren in Europa und in Amerika und in Australien, weiß man gar nicht. Die Amarazes erst in unserem kulturellen Leben. In Hebräisch und in Libisch tut sich eine Sache, aber es tut sich ignorierendig, was es voran in Jiddisch. Und das hat man übergesetzt, ja, fair ist. Man hat übergesetzt, aber nicht genug. Und was mehr modern die Literatur ist, hat man nicht übergesetzt. Bashevi Singer, gut. Nobelpreis, selbstverständlich, ist leichter zu verkaufen als disponible. Aber kemalt gar nicht, das meint, als der Bewusstsein und dem Abschatz, was die Bevölkerung hat, zu sehr eigene Geschichte, ist sehr, sehr
negativer und niedriger. Und ich habe es nur von der zweiten Seite, wollte ich gesagt, Irisch in Europa und in europäischen Ländern zwischen sich, ob man entwickelt sehr Sprachen und Literaturen, auch dank dem Kontakt zwischen sie, mich hunderte Jahren. Die Sprachen wollten nicht gewesen, wo sie sind, heint, Spanisch und Englisch und Deutsch und Französisch, ob nicht der Kontakt von den Literaturen. Ja? Also lassen wir offen, wir halten schon ein bisschen zum Sof, als die irische Literatur übergesetzt auf andere Sprachen und von anderen Sprachen zu Jiddisch soll bekommen ihren richtigen Ort. Wir arbeiten zusammen, um zu verwirklichen oder dem Ziel. Ich will bedanken Ilan, Stabas und Brorja Vigand und Schleume Lärman und alle Beteiligten. Sie gewinnen nachher zu sein mit euch und lassen wir von da nicht planieren mehr auf die Zukunft. Brorja, Großen Dank. Großen Yashakayach. Schönen Dank euch allen. Großen Dank. Shalom, leitraot, adiós, hasta luego. Adiós, amigo.